So a hydrostatic system is an isotropic system of constant mass and composition that exerts on its surrounding a uniform hydrostatic pressure. That too in the absence of gravitational, electric and magnetic fields. So you can see that as per this definition, a system can be any one of these. It can be a pure substance. It can be a pure substance. Means it can be a pure solid. It can be a pure liquid or gas, or it can be a mixture of pure solid, liquid and gas. So that can be an example of hydrostatic system. Now there is another alternative. It can be a homogeneous mixture. A homogeneous mixture. It can be a mixture of several things, but the thing should be it should be homogeneous. Okay, or it's a heterogeneous mixture, means it can have several phases. Different phases of matter can include there. So all these possibilities are there for a hydrostatic system. And I told you, for our convenience in understanding the basic theory in the beginning lectures, we will be considering usually like an ideal gas that is enclosed in a piston. Remember, the same thing is applicable for any of these systems that I have taken as an example of hydrostatic system. So our aim is to calculate the work done in changing the volume of the hydrostatic system. So I have arranged my piston and the cylinder in such a way that the piston is movable, and we neglect the friction of the piston. We will impose all sorts of ideal conditions so that we need not worry about other things. Okay, now let's imagine a hydrostatic system here, in which a gas is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless movable piston, shown as black here. The initial position of the piston is shown by the two yellow lines here, and let us say that the external force which acts on the piston be F external. F external is the external force acting on the system. Let the area of cross section of this piston, let that be A here. A is the area cross section of the piston. Remember, our diagram is a schematic diagram. You have to imagine this thing in a three-dimensional manner. See, the three-dimensional picture has been shown on the right here as two different positions of the cylinder here. So you can see the piston with some sort of a circular cross section, and of course this circular cross section will be having certain area. So this I'm just shading it here, so it will have some definite value of area here, and that area is taken as capital A here, right? And the gas has been enclosed here. Now what is P here? P is the pressure exerted by the hydrostatic system on the piston. Means this is the hydrostatic system. Certainly this hydrostatic system will be exerting pressure on all sides, you know. So the system will be exerting pressure to all sides, to the walls of the container. In all directions the pressure will be acting. Yeah, let me ask you one question. What kind of a physical quantity the pressure is? Pressure എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് type quantity ആണ്? Means my question is whether pressure is a scalar quantity or it is a vector quantity. Pressure is acting in all directions, so you have to think in that way. My question is whether pressure is a scalar quantity or a vector quantity. Scalar or a vector quantity? What do you say? Anita, can you answer my question? Pressure, what do you think? Scalar or a vector? Scalar. Yeah, very good. Okay, so see that, recall that pressure is a scalar quantity. So that is something very important that you might have learned. Pressure, even though we define it as force per unit area, so on the numerator you have got a force, but even then we will define pressure as a scalar quantity. Okay,
So even though pressure has got some direction, pressure is not regarded as a vector quantity, pressure is a scalar quantity. So that is why I just say that the pressure is acting equally in all directions, right? It's fine. So let me say that there is a pressure P acting from within onto the piston, right? Now, due to this pressure, there will be a force, or pressure indicates the presence of force, right? So what we will do here is that we will calculate the force on the piston. So force on the piston. Force, let me take force on the piston. Force on the piston. Okay. What is the force on the piston? So what will be the force on the piston? That should be equal to pressure times the area. Is not right? Pressure times the area. So that is given from this equation. Force equal to pressure into area. So that is the first thing that we will be keeping. Now, this force is acting from within. Is not? This force is acting from within. This system exerting the force on. So the thing what you have to remember is that this force is acting like this. I'm just showing by a red arrow here. This is a force. And that is a force exerted by the hydrostatic system on the piston, which pushes it actually outward. Right? Now, in our discussion, as I told you yesterday, since the process is taken to be quasi-static, since process is quasi-static, see that these arguments are always important, and that adds to your concept. Since the process is quasi-static, what is meant by what is the specialty of quasi-static process? The system will be always very near to the equilibrium. Here we talk about mechanical equilibrium. So what I can say, this force which is from within the system will be almost balanced with the external force exerted by the atmosphere. പുറത്തുനിന്നുള്ള ഫോഴ്സ് എഫ് എക്സ്റ്റേണൽ ഉണ്ട് പിസ്റ്റണിന് മുകളിൽ. അതിനെതിരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഗ്യാസ് ഫോഴ്സ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് എന്തായിരിക്കും, ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾമോസ്റ്റ് ബാലൻസ്ഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ പിസ്റ്റൺ ഉള്ളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉള്ള ഗ്യാസ് പ്രഷർ കൊണ്ടുണ്ടായ ഫോഴ്സ് അതിനെ എതിർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ എതിർപ്പിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പിസ്റ്റണെ താഴേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, പുഷ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ. സോ വി ആർ ഡൂയിങ് വർക്ക് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം എഗെയിൻസ്റ്റ് ദ pressure exerted by the system. I repeat the statement. We are doing, we means the external agency. We are doing work on the system against the force exerted by the system on the piston. അപ്പം സിസ്റ്റം പിസ്റ്റണിന് മുകളിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന പ്രഷറിന് അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സിന് എതിരായിട്ടാണ് എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി, അതായത് നമ്മളാണ് പിസ്റ്റനെ പിടിച്ച് താഴേക്ക് അമർത്തുന്നതെങ്കിൽ വി ആർ ദ എക്സ്റ്റേണൽ ഏജൻസി, വി ആർ ഡൂയിങ് വർക്ക് ഓൺ ദ സിസ്റ്റം. ഓക്കെ, ഒരു എതിർപ്പിനെതിരായി നമ്മളൊരു വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ സിസ്റ്റത്തിൽ എനർജി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുക. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് വിൽ ബി മെയ്ഡ് മോർ എവിഡൻറ്റ് ഇഫ് യു ഗോ ടു ദ കേസ് ഓഫ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സ്പ്രിങ്. നമ്മൾ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജിയെ പറ്റി ചിന്തിച്ചാൽ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവും. ദിസ് ഇസ് സംതിങ് വെരി വെരി കോൺസെപ്ച്വൽ. ഓക്കെ, സപ്പോസ് ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് ആൻ അൺഎക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്പ്രിങ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു അൺഎക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്പ്രിങ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക. യു ഹാവ് ഗോട്ട് ആൻ അൺഎക്സ്റ്റെൻഡഡ് സ്പ്രിങ്. ഇങ്ങനെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, ഹെലിക്കൽ സ്പ്രിങ് തന്നെ എടുത്തോളൂ, അല്ലയോ? ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾ ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് സം ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ. സി ഇഫ് യു ആർ ട്രൈങ് ടു കംപ്രസ് ദിസ് സ്പ്രിങ്, ഈ സ്പ്രിങ്ങിനെ നിങ്ങൾ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് കരുതുക, അല്ലേ? കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ദർ ഈസ് ആൻ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ വിളിക്കുക, അല്ലേ? കംപ്രസിങ് ഫോഴ്സിനെ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് വിളിക്കും. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈ ഹൂക്സ് ലോ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന് നേർ വിപരീത ദിശയിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഫോഴ്സ് ജനറേറ്റഡ് inside the spring that is known as the restoring force, right? And what about the applied force and restoring force? They are
self-adjusting and they will be equal but opposite in direction. അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങളുടെ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സ് ഈ റിസ്റ്റോറിംഗ് ഫോഴ്സിനേക്കാളും ഒരു പൊടി അല്ലേ ബൈ എ ഫ്രാക്ഷൻ കൂടുതലാണ് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സിന്റെ ഇഫക്റ്റ് ആണ് സ്പ്രിങ്ങിന് മുകളിൽ ഉണ്ടാവുക. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദിസ് സ്പ്രിംഗ് വിൽ ഗെറ്റ് കംപ്രസ്ഡ്. The spring will get compressed. Is it not right? So you can see that ഈ കേസിൽ നിങ്ങൾ സ്പ്രിങ്ങിനെ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു? വർക്ക് ചെയ്തു. You have done work to compress the spring and you did the work against an internal opposition. That is the restoring force. Restoring forceനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? സിസ്റ്റത്തെ കംപ്രസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ മുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. ആൻഡ് യു നോ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ഡിസ്പ്ലേഡ് ദ സ്പ്രിംഗ് ബൈ സർട്ടൻ എമൗണ്ട് സേ എക്സ്, അല്ലയോ? എക്സ് ദൂരം നിങ്ങൾ അതിനെ കംപ്രസ് ചെയ്തു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? സോ ദ വർക്ക് ഡൺ ബൈ യു, അല്ലേ? നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് ഈ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ ഉള്ളിൽ സം സോർട്ട് ഓഫ് എനർജി ആയി സ്റ്റോർ ചെയ്യപ്പെട്ടു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് എനർജി വാസ് വിച്ച് വി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് എന്താണ്? പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് ദ സ്പ്രിംഗ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? ഹാഫ് കെ ഇൻറ്റു എക്സ് സ്ക്വയർ. ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്ന വരുന്നു. സോ യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ ഫ്രം മെക്കാനിക്സ്, whenever you are doing work against some internal opposition of the system, there will be some work done on the system and that will cause an energy to be stored inside the system. Hope that you follow me what I'm telling. So let me come back to my discussions. I will be deviating purposefully because the concepts should be made and clear. Maybe the derivation will last for some 3 or 4 sentences. You will be able to just do it within say maybe a minute, but see that you follow whatever things are happening inside the system. So this is what I want to tell you. So now what we'll do is that this is the force on the piston due to the say gas inside or hydrostatic system. But since the process is quasi-static, I will take this force equal to the say internal force. So we'll take that. Therefore, F external is also taken as pressure into area. I think you are able to understand what is the difference between the first equation and let me call that this is one thing and this is the second one. See, F external equal to pressure into area, right? Where the pressure is the internal pressure, area is the area of the area cross section of the piston, right? Now, just let us go to the next thing. During compression, so I am taking a case of compression. During compression, you can do it in terms of expansion also. During compression, okay, during compression, what is the infinitesimal work done? Infinitesimal work done, you know, we are doing infinitesimally. Infinitesimal work done, okay, work done. Now I have to use a proper preposition. Should I use on or by? You know it is compression, so the thing it is on. Infinitesimal work done on the system. On the system. Be very, very careful while using this one. Initially, if you are comfortable with this one, then there is no problem at all. On the system, then whenever I say on the system, then it is by the surrounding, it is understood. Okay, if you want, you can just write it. So let me write this one as dW. dW. Why dW? It is a differential work done. Okay, a small work done. dW, and you know work done is calculated. Yesterday we have seen that is what? Force times F times displacement. What is displacement in our picture? That is dx. Dx. This is the dx here. And which force we are calculating? I told you we are always interested in the work done by external forces. So F external dot dx, that is the thing. Now just I'm making a change here. What I'm going to do, I'm going to put an extra cut mark on the D here. ഇവിടെ എഴുതുന്ന ഡിയുടെ മുകളിൽ ഞാനൊരു ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ്. So that will be called as D. ഇങ്ങനെ എഴുതി അതിൻ്റെ മുകളിൽ say D cut.
it can be called either D cross or D cut. Okay. See, what is the meaning of this mark? I will tell you later. Okay, that is a mathematical fact known as inexact differentials. I will tell you that one in the next session. So anyway, remember that whenever I will be writing D for work, DW, I will be putting a cut mark here. It is not D cut. Okay, or D cross also you can say. Very similar that you might have seen that when you are writing H, the Planck's constant, sometimes they will be putting a cut mark here, and it is known as H cut or H cross. H cross, and H cross has got another meaning. Similarly, I am putting D cut here. So anyway, I will explain later. So D bar omega, I will call it as D bar omega or D cut omega equal to Fx dot dx. Okay. Now it's quite easy for you because from the diagram you can see F external is parallel to dx. So F dot dx will be simply F dx. So I can write what is F equal to F external magnitude, that is PA from equation number 1. So I am substituting P into A. P is the pressure exerted by the system. Okay, into dx. PA dx. Right? Now that is my second equation, you say P into A into dx. Now remember, what is this A dx? A dx, so A into dx. Maybe you will have to come to this diagram. A into dx. So here you can see the diagram. So A means this area. I'm taking the second diagram here. Second diagram on the right side. Second cylinder on the right side. This is the area of the cross section, the circular area cross section, and dx has been shown here. This is dx. This height is dx. So it's not like area of the circular thing is pi r square. Into, consider this is a cylinder. So it is what height? Pi r square into h. So that is area into height as far as the cylindrical cross section is concerned. So A into dx is nothing but what? This A into dx is nothing but the small volume change, that is dV. A into dx is nothing but the change in volume of the cylinder. I can call it as dV. Okay. Now, since the volume of the system decreases, okay, because it is compression, right? It is compression. So since volume decreases, volume decreases, remember this is a very important argument. I will take A into dx in our equation, to be not equal to simply dV, but I will take it as minus dV. Just focus on this particular step in our derivation. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷനെ ബോധപൂർവം നമ്മുടെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത്. Be very, very careful. This is our argument. So let me say that since the volume is decreasing, I will say A into dx is not equal to dV. I will call it as A into dx equal to minus dV, where that negative sign shows that the volume has got what? Reduced here. Okay. Now see what happens. Therefore, the infinitesimal work done. What will be the infinitesimal work done? That is, once again, I'm coming to equation number 2. That is D. I told you I'll be putting a bar here. D bar W. That is equal to, yes. So P is there, then A dx is there. A dx is minus dV. So it will become minus P dV. So D bar W is equal to minus P dV, and that is our final expression for the infinitesimal work done on the system, okay, by an external force. Infinitesimal work done on the system by an external force. Okay, so that is my equation number 4. So you please note there is a negative sign in our convention. Okay. And as I told you earlier, you will find the same equation without the negative sign in some other textbooks. D bar W equal to plus P dV also can be found out in other textbooks. And I told you they are certainly following an opposite convention. Don't be worried about that one. It's because they are following another convention. Okay? Hope that this idea is clear to you.
Now let us see whether this equation will give you expected answer in any case. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതേ കാര്യം ഒരു പക്ഷേ എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്സിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല. നിങ്ങൾ ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ കേസ് എടുത്തിട്ടാണ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ വൺസ് ആ കൺവെൻഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ സെയിം ഇക്വേഷൻ വിൽ ബി ആപ്ലിക്കബിൾ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റംസ്. ഐ വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ഹിയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പേജ്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ഇക്വേഷൻ നൗ. ദ ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ വർക്ക് ഡൺ, ഓക്കെ, ഇൻഫിനിറ്റസിമൽ വർക്ക് ഡൺ is written as d bar w, that is equal to minus p dv. Here is where you begin always now. This is my starting equation now. Now let me take first case. So case 1, and this is a quite interesting thing regarding sign conventions. Case 1, if compression happens, if system is compressed, of course we have taken the case of compressed. Okay, let me write like this. Okay, if the system is compressed, right? Now if system is compressed, let us think about what is dv. dv എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു? It is an infinitesimal change in the volume. dv is always, what is change means, what are we writing? Final minus initial. Change എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ചിന്തിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ്. ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ക്വാണ്ടിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി. സോ ഡി വി ഈക്വൽ ടു വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സി വാട്ട് വിൽ ബി വി എഫ് മൈനസ് വി ഐ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കംപ്രഷൻ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ, കംപ്രഷനിൽ എന്താ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക? ആസ് യു ആർ സീൻ ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് കംപ്രഷൻ, യു നോ അല്ലേ, ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ വി ഐ. ദിസ് ഈസ് യുവർ വി ഐ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് യുവർ വി എഫ് ഡിനോട്ടിങ് അല്ലേ. വി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ കൂടുതലാണ്, വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറവായിരിക്കും കംപ്രഷൻ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. സോ യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് സീ ദാറ്റ് if compression has happened, vf will be less than vi. Is not correct? Vf will be less than vi. So vf is less than vi, that we know, that is a physical fact. So what about vf minus vi? Vf minus vi will be giving you a negative value. Won't it be giving you a negative value? Negative. So vf minus vi, whatever value you are getting, that will be a negative value. Now vf minus vi negative means dv is negative. So when dv is negative, what does equation number 1 tell you? And that is the interesting thing. What is equation number 1 telling you? D bar w is equal to, okay, is not, what is that? Minus p dv. Already equation ന്റെ ഭാഗമായിട്ടൊരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഉണ്ട്. അത് കൂടാതെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസ് എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ വിത്ത് ദാറ്റ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആൻഡ് ദിസ് നെഗറ്റീവ് സൈൻ, ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം വാട്ട്? പോസിറ്റീവ്. സോ d bar w will become what? Positive. Be very very careful in my statements now. And why it is positive? Because you know, work is done on the system, and that was what our convention. നമ്മൾ ആദ്യം ഫിക്സ് ചെയ്ത കൺവെൻഷൻ ഇതായിരുന്നു. ഈ രീതിയിലുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ കേസിൽ ഡി ഡബ്ല്യു പോസിറ്റീവ്. നൗ ലെറ്റ് us take out the other case also. I think by that it should be more clear. Case 2, I need not tell it actually, but you can extend it. Okay, if system undergoes expansion. ഇത് പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ ചിത്രം കാണണം കേട്ടോ. സിസ്റ്റം അണ്ടർഗോസ് എക്സ്പാൻഷൻ, എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? അതായത് പിസ്റ്റൺ പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും പിസ്റ്റൺ പുറത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, റൈറ്റ്? സോ ആ സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കുക? ഫൈനൽ വോളിയം വി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും. ഏതിനെ അപേക്ഷിച്ച്? ഇനീഷ്യൽ വോളിയത്തിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട്. അതാണല്ലോ എക്സ്പാൻഷൻ്റെ മീനിങ്. വി എഫ് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വി ഐ. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വാട്ട് അബൌട്ട് the value of dv there? Of course dv is always
VF minus VI. അത് അങ്ങനെ തന്നെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യലാണ് എപ്പോഴും ചേഞ്ച് എന്ന് എടുക്കേണ്ടത്. സോ ഇവിടെ VF minus VI എന്നുള്ളത് എന്ത് കിട്ടും? You will be getting it as what? Positive itself. Remember. So you will be getting VF minus VI as positive. Now what is your equation number 1 giving you? You can see as it is evident d bar W will be, അല്ലേ, എന്താണ്, d bar W is minus P dV, dV is positive here, so d bar W will be retaining the negative sign, so that will be what? Negative. And why it is negative? The reason is well and clear, because work is done by the system. Work is done by the system. So you can see that the equation that we have derived, which is given by equation number 1, is in tune, or it is obeying the sign convention that we want to use, that we have selected. Okay, so be very thorough about this one, right? And so the work done on the system is taken to be positive because it results in an increase in the internal energy of the system, and the work done by the system is taken to be negative because it results in a reduction in the internal energy of the system. നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു ജെനുവിൻ ഡൗട്ട് ഇതാണ്, ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 1ന്റെ ഡെറിവേഷൻ്റെ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ കംപ്രഷൻ അല്ലായിരുന്നോ എടുത്തത്? Maybe that is the thing, and that is what you have to believe, and that is what you have to just digest, and that is the method of deriving equations involving sign conventions. നിങ്ങൾ ഒപ്റ്റിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് തിരിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, ഇവിടെയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഉണ്ടാവുക. എന്താണ്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു ഇക്വേഷൻ, ജനറൽ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ അല്ലെ കോൺവെക്സ് മിററിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺകേവ് മിററിനെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രീഡം ആണ്. കോൺവെക്സ് മിററിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺകേവ് മിററിനെയോ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ, ഓക്കെ, പോട്ടെ, ഒരു ലെൻസിന് 1/v minus 1/u equal to 1/f എന്നുള്ളതായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ലെൻസ് ഫോർമുല, അല്ലയോ? ലെൻസ് ഫോർമുല. ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ലെൻസ് മേക്കേഴ്സ് ഫോർമുല, ലെൻസ് ഫോർമുല. ഓക്കെ, ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, ചിലർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ എടുത്തുകൊണ്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് മറ്റേ ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു, ഇങ്ങനെ ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം, ഈ ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ ഡെറിവേഷൻ ഒരു പൊതുസ്വത്തായിട്ട് മാറി, ഈ ഇക്വേഷൻ ഒരു പൊതുസ്വത്തായിട്ട് മാറി. ആരുടെയൊക്കെ? സെയിം ഇക്വേഷനാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കോൺവെക്സ് ലെൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചതും, സെയിം ഇക്വേഷൻ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു കോൺകേവ് ലെൻസിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതും. അതിൻ്റെ അർത്ഥം, വൺസ് യു ഡിറൈവ് ആൻ ഇക്വേഷൻ by using a sign convention, the sign convention becomes so embedded in the system that it becomes later a common equation for any of the systems. അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ കംപ്രഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത്, പക്ഷെ വേണ്ട രീതിയിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഒരു സൈൻ കൺവെൻഷൻ വളരെ ടാക്ട്ഫുള്ളി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നു, such that it becomes applicable for both the case of compression and expansion. So please read this particular topic. I may be uploading 1 or 2 videos during today and tomorrow. അപ്പോൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ 1-2 വീഡിയോയും കൂടെ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ് ആവുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ കണ്ടിരിക്കണം. Because we are lagging a little bit in our classes. So